Ndio chombo cha usafiri nilichotumia leo asubuhi mpaka kuingia barabara hii ambayo inatokea Dennis Street mpaka Maalim Juma. Hatimaye nikafunguliwa mlango kuingia katika RMS mpaka mwisho nikapata ruhusa kuingia studioni. Usafiri wa bodaboda ndio umekuwa usafiri wangu asubuhi ya leo. Usafiri mzuri tu, manake ukitokea sehemu za Thika Road kuja hivi wengi wanajua kwamba kuna msongamano tu mkubwa wa magari. Kwa hivyo saa nyingine inabidi kwamba uhepe na kufika kwa wakati ikiwa kuna mikutano na kadhalika. Kwa hivyo nimefanya hivyo leo. Leo hata hivyo mtazamaji, tunazungumzia masuala ya bodaboda. Ukiwa msafiri, mimi kama mmoja ambaye nimeweza kuwa msafiri, nimeweza kuona manufaa yake, lakini pia kuna changamoto chungu nzima, hasa changamoto zinazowahusu waendeshaji bodaboda na zaidi pia kuwahusu abiria. Hivi sasa tunataka kuzungumzia masuala mengi tu, hasa kutokana na pendekezo lilotolewa na Waziri Henry Rotich kuhusiana na bima ya waendeshaji bodaboda pamoja na vile abiria. Yote hayo bila shaka ndio mwanzo huu, tutakuwa tunakuarifu mengi zaidi. Wacha nisifanye masihara, maana wengine hapa waniamini kwamba naweza kuendesha pikipiki, wanafikiri anaweza kubomoa studio. Kwa hivyo acha nizime kwa sasa hivi, tuanze mazungumzo yetu moja kwa moja na baadhi ya wadau ambao wako katika sekta hii ya usafiri wa uchukuzi. Mabwana, asante sana kwa kuja katika studio zetu. Najua wote mko katika hali ya dukuduku, mshangao na kadhalika kutokana na pendekezo la Waziri Henry Rotich kuhusiana na masuala ya bima. Lakini kwanza kabisa ni watambulisho kwa wageni wetu. Huyu aliyeko karibu nami anaitwa Bwana Henry Muchwenge kama sikukosea. Karibu sana katika studio zetu. Umefanya kazi ya bodaboda kwa muda mrefu na shukrani kwa kukubali kuwa mmoja wa wageni wetu. Asante. Bwana Ken Onyango naye vile ni katibu mkuu chama cha waendeshaji bodaboda kitaifa, yani taifa zima. Asante sana, najua ulikuwa na shughuli nyingi mahali kwingineko, lakini tukakuita ukaweza kufika kwa wakati. Shukrani kwa kuja. Na vile tunaye Bwana Nicholas Lusasi ambaye ni afisa uhusiano mwema katika masuala ya bodaboda, pia vile kitaifa, kuweza kuangazia masuala mengi yanayowahusu. Lakini kwanza nafikiri niarifu kwamba unatazama Sema na Citizen, hashtag yetu ni Sema na Citizen. Ukiwa na swali lolote kuhusiana na masuala ya bodaboda, wasiliana nasi. Lakini nafikiri moja kwa moja basi tuzungumzie pendekezo la Waziri Henry Rotich, waziri wa fedha, alipokuwa akisoma makadirio ya bajeti ya matumizi ya mwaka 2019 na 2020. Pendekezo moja likawa kwa kampuni za bima humu nchini kwamba zibadilishe sera na hivi sasa iweze kujumuisha abiria ambao mnawabeba muweze kuwachukulia bima. Mwanzo tunataka tufahamu bima ambazo wengi mnachukua za pikipiki zenu ni bima ama insurance ambayo ni comprehensive ama ni third party ama namna gani? Maana tumefahamu kwamba kuna wengine hata hawana. Nafikiri nianze nawe Bwana Ken. Kwanza kabisa nashukuru sana kwa sababu ya fursa kama hii. Ndio tumeshukuru kwa sababu kwa mara nyingi tumepata nafasi hapa Royal Media kuweza kujaribu kufafanulia wale ambao ni wanachama wetu ama wananchi ambao wanatumia kwa kawaida bodaboda. Niweze kusema ya kwamba bodaboda zile tunatumia kila siku ama zile bodaboda zinabeba abiria, lazima ziwe na bima. Ni kitu ambayo iko katika sheria, na sheria inasema wazi ya kwamba ili wewe uendeshe bodaboda, bima ile unafaa kuweka, the minimum ni ile bima inaitwa third party. Lakini kwa sababu unabeba abiria ambaye analipa nauli, then ile bima unafaa kuwa nayo inaitwa third party PSV, kwa sababu wewe unabeba abiria ambao wanakulipa. Hakuna mahali sheria inatushurutisha sisi kuwa na a comprehensive cover. Hakuna mahali sheria inasema hiyo. Lakini kwa sababu na sisi pia tunajali hali ya wale waendeshaji wa bodaboda ambao ni wanachama wetu, tunahakikisha ya kwamba ile bima wanaweka kwa pikipiki pia ni comprehensive tu, kwa sababu ya pikipiki wakati mwingine inaibiwa. Wakati ambapo anaendesha pikipiki anaweza kuibiwa na wezi kule, ama anaweza kagonga gari ya mtu, ama anaweza kuanguka yeye mwenyewe. Na ndio maana sisi huwa tunawaomba ya kwamba ile bima wanaweka kwa pikipiki zao iwe ni comprehensive cover. Lakini haifai kuwe ni kunatoka kama ni kusurutishwa kutoka kwa serikali ya kwamba ni lazima waende katika hiyo safari. Lakini nafikiri pengine lazima tueleze kwamba kwa sasa hivi ni pendekezo, na nafikiri Bwana Nicholas ulikuwa unanionyesha kipande kimoja tu
wa bima ambayo huweza kutumika. Sasa kama hii nafikiri imekamilika mwisho wake, sio? Bado haijakamilika lakini ziko kama za gari tu, kama zile zinavyotumika kwenye magari na kadhalika. Imeandikwa PSV motorcycle. Sasa kama hii inamzingatia pia abiria, ama kwa sasa hivi hii inamzingatia hii inamzingatia tu mwendeshaji bodaboda kama hii? Asante sana kwa kunipa nafasi kueleza wananchi wakaweze kuelewa kile kitu ambacho wanafaa waelewe. Bima hii yangu nimekata ni comprehensive, na si ati nimeshurutishwa. Ni mimi mwenyewe nimeikata kwa hiari yangu. Manake unaposema kwa hiari unamaanisha nini? Manake chombo chochote unatumia kwa usafiri, iwe ni wa kibinafsi au abiria, si hiari tena, manake lazima uwe na bima, sio? Ni lazima mtu akuwe na bima, lakini sio ya kushurutishwa akaweze kuweka ile ambayo tumesikia juzi Waziri Ruticha akisema ya kwamba itakuwa ni watu watawekewa lazima kuweka nini, comprehensive cover. Hii cover ya comprehensive ina cover kitu cha kwanza, yule rider pikipiki yako, just in case of theft, ukipata ajali ama ikiibiwa ama iharibike, kuchomeka ama kitu kama hicho. Ndio hiyo. Jambo lingine, inasaidia yule mtu ambaye umebeba pale nyuma, yule ambaye ni abiria. Jambo lingine, kuna yule mtu ambaye pengine inaweza tokea ajali kwa barabara kule mkagongana, itasaidia kulipia upande ule mwingine. Lakini Nicholas, nataka nikukosea, unaposema kwamba bima ya sasa ambayo mmekuwa mkitumia pia kama pamoja hii, ni kwamba unasema pia inamjali ama inamzingatia ama inamuorodhesha pia katika bima yule abiria, sivyo? Maanake utakuta kwamba ajali nyingi zinapotokea za pikipiki na zimemhusisha abiria, utakuta mara nyingi yule abiria sio bima ambao umechukua inagharamia matibabu yake, na mara nyingine pia kwa kuwa ni third party utakuta kwamba ni bima ambayo hata wewe ikiwa umepata majeraha haigharamii matibabu yako, na unakuta kwamba pengine kwa kiwango kidogo tu itagharamia marekebisho ama kukarabatiwa kwa pikipiki yako ikiwa imepata uharibifu, imeharibika ama kitu kama hicho. Kwa hivyo si bima ambayo kwa kweli inaweza kugharamia matibabu ama kusimamia kuweza kuwapa fidia wewe pamoja na abiria. Kweli ama si kweli? Ni kweli, ukweli upo, lakini sio kwa vile sana, kwa sababu ile shida tuko nayo ni sheria zetu za nchi yetu, kuna mahali ambapo zina ulegevu kiasi. Watu wengi weka insurance kwa sababu ya kupita kwa polisi peke yake. Jambo lingine, unapoweka insurance yako, jaribu kuangalia yule mtu ambaye anakusaidia kukata ile insurance. Ikiwa utapatikana na shida, uwe na uwezo wa kumfikia kwa njia rahisi, ndipo wafuatilie. Maana insurance ama bima nyingi watu wanapoziweka inakuwa ni changamoto. Mtu anaweka bima ambayo pikipiki yenyewe haisomi jina lake mwenyewe katika logbook ile. So wakati accident inatokea, inakuwa ya kwamba kama ni kulipwa, wanalipa ile kampuni ama yule mtu ambaye ameandikwa katika hiyo pikipiki. So wale watu ambao wanakulipa wanatumia njia hizo kukataa kukulipa kwa sababu wanajua ya kwamba hauna ufahamu. Lakini nimesikia kidogo tu nimuulize Henry azungumze kidogo tu, alafu tuende mapumzikoni, alafu tuendelee. Kuna makosa yote katika pendekezo hili la Waziri Henry Rotich kwamba sasa mzingatie pia kuchukua bima, mbali na kuchukua bima ya pikipiki yako, uchukue pia bima ambayo itamlinda abiria? Je, kuna makosa? Na ni gani, na tatizo liko wapi? Mbona mnapinga pendekezo hili? Nashukuru kwanza kwa kunipa fursa hii ili kueleza makosa ambayo yako katika pendekezo la waziri. Makosa yanakuja hivi. Unajua ukimrutisha mtu kuchukua ile comprehensive, so pale maafisa wetu wa usalama nao pia watapata fursa ya kuwa wananyanyasa vijana wetu. Nayo insurance iwe comprehensive ama iwe ni third party, yote ni insurance. So ile minimum ambayo umeambiwa na chairman Mr. Onyango inakava mpaka abiria. Mtu ambaye huwa haijamkava ni rider peke yake. Hata ukichukua comprehensive bado haijakava rider. Comprehensive inakava pikipiki, inakava abiria. Lakini wengi kama alivyosema Bwana Onyango ni kwamba wanachukua third party kutokana na uwezo wao. Naam. Je, unahisi sasa kuongezewa gharama hii itakuwa gharama kubwa? Mwanzo tuambie kwa kifupi tu kabla tuende mapumzikoni, hii unapokata kupewa bima kama hii inagharimu shilingi ngapi? Na je, ukiongeza ile abiria ambayo imependekezwa itakuwa shilingi ngapi kwa sasa hivi, ndio tuweze kujua kama mfukoni kweli utakuwa unaumia ama pengine malalamishi yenu yanatokana tu na kwamba hamtaki tu kuchukua bima kwa ajili ya abiria? Kwa sasa hivi hiyo third party inatoka shilingi 6,000 kwa mwaka. Na utapata hii comprehensive inatoka 10,000, 12,000. So unapata kuwa ni double.
So pia riders wetu wengi hawataweza kuimudu. Na mnakisia kwamba mkiongeza na ile abiria itakuwa ngapi? Tukiongeza na ile abiria sasa unaona itakuja kama 15 to 20,000. Na hapo ndio pingamizi. Na hapo ndio mali tumepata circular. Bwana Ken, tunakwenda mapumzikoni kidogo tu, tunarejea hivi punde tu kuendelea na mazungumzo zaidi. Usiondoke hapo ulipo mtazamaji. Na tunarejea tena katika lile kongamano la ajira kwa vijana. Kabla ya kwenda mapumzikoni, Rais Uhuru Kenyatta akiwa anahojiwa pale akiwa ni mgeni wa heshima katika kongamano hilo ambalo linafanyika hapa jijini Nairobi, kongamano ambalo linaandaliwa nafikiri na shirika la Mastercard. Everybody is a creature of the environment that you're in. And I think that's why we're saying we need to create a good, firm, moral grounding. We need to be able, and that's why even when we were in Narok the other day, and I made the issue of mental health and all of these issues central to my statement, is because I think we have lost that sense of family, that sense of grounding that some of us had the advantage of having earlier. We have become too individualistic, we have become too materialistic, and so a lot of our children are losing hope because of the kind of environment that we're growing in. So if I'm to be asked now what I would wish more so, and that's why I said in answer to the previous question, I think is we need to just get back and just recreate those values that our parents had and that we unfortunately have failed to pass on to our children. How do we recreate them so that we can build a generation of Kenyans who will have the same opportunity I have of dreaming to be a presidents, ministers, Ritas, senior executives in corporations, and not just thinking, how am I going to get my next buck so that I can go and do, this and this nonsense. Yeah? So, anyway, mistaki kusema ingine. Thank you. Some of you know my story, but I thank you so much, Purity, for asking the question. I grew up in a very small town, in very modest circumstances in Malaysia, and my father died when I was 14. And so it was all really thanks to my mom, who said, you can be anything you want to be. Anything you want to be. And just because you're her girl doesn't mean anything. You can be anything you want to be. And I have to say that, just as you mentioned, Mr. President, we're all, in some ways, creatures of our environment. And it is what we are exposed to early on.